Yesterday we discussed the first half of chapter 2 of the Bhagavad Gita. Вчера дискутирахме първата половина от втора глава на Шримад Бхагавад Гита. At the end of chapter 1, Arjuna has mentioned, or Arjuna had 4 doubts. В края на първа глава Арджуна има 4 съмнения. He was thinking this war will produce just the opposite of what I desire. Той мисли, че тази война ще му създаде такива различни неща от това, което той желае. That is the word used, viparitam. It will just bring misery, the opposite of what we desire. Той мисли, че войната ще му донесе страдание, обратното на това, което той желае. By killing our relatives, we will be tainted by sin. We will get sinful reactions. Когато убием своите роднини, той мисли, че ще си навлече греховни последици. We will not be able to enjoy a kingdom. Няма да са възможни да се наслаждават на кралството, царството. And if we kill all these soldiers, then millions of Kshatriyas will be killed, and there will be so many widows, and by that womanhood will become polluted because the women will not be protected. Толкова след убийството на толкова много кшатри ще се навлече толкова много незащитаване, протекция на жените, което ще доведе до деградация. And then Arjuna put down his bow Gandiva and he started to lament. И след това Арджуна той пуска своя лък Гандива и започва да се отдава на той се депресира. So he started. He felt compassion for his relatives. He could not kill them. Той развива състрадание към своите роднини. So he felt compassion for their bodies, but not for their souls. Той развива състрадание към телата, а не към душите. But because he forgot Krishna. Защото той забравя Кришна. Everyone who would die on the battlefield in the presence of Krishna will attain liberation. Всеки, който е на бойното поле в присъствието на Кришна, постига освобождение. Srila Prabhupada said, compassion only for the body and is a sign of ignorance of the soul. Шрила Прабхупада казва, че състрадание за тялото без душата е признак на невежество по отношение на душата. Compassion for the soul is self-realization. Състрадание за душата е себереализация. And Krishna replies, an Aryan, he knows the value of life. И Кришна казва, че арияните, те знаят ценността на живота. But he used the word duskalam. Where are these impurities in your heart come from? Кришна използва думата душкалам или откъде дойде това замърсяване при теб. It does not befit an Aryan. An Aryan knows
the values of life, he knows that one is the spirit soul and not the body. Той казва, аряните, те трябва да знаят разликата между душата и тялото и те не страдат за загубата на тялото. This bodily concept of life makes you klaibyam impotent as a kshatriya. You lose your power, its weakness of heart. Той го обижда Арджуна и го нарича импотентен, който ни прави разликата между тялото и душата. But then Arjuna uses the argument that how can I kill my grandfather and Dronacharya, my guru? They are worthy of praise. I should not kill them. Арджуна почва да се аргументира, той казва как мога да убием моя духовен учител Дроначаря или моя дядо Бишма, които са достойни за уважението ми. And then Arjuna becomes confused. И Арджуна е объркан. He understands that these bodily considerations, this attachment to his family, that takes away, that prevents him to do his duty as a Kshatriya. Арджуна разбира, че тези роднински връзки, които има с неговите противници, те ни му дават възможност да изпълни дълга си на кшатрия. So then, he says to Krishna, I'm confused, I'm perplexed, I don't see it anymore. You become my guru. I've surrendered to you. Арджуна казва, аз съм объркан, аз съм така, не знам искам ти да ми станеш моят духовен учител. Then Krishna smiles. И тогава Кришна се усмихва. The word Sanskrit word Hassan is used. He smiles. Това е санскритска дума Хасана, Кришна се усмихва. Because a friend has decided to surrender unto him, to accept him as guru. Защото приятел е искал да му се отдаде, да го приеме за духовен учител. And then Krishna starts taking the role of a guru. И в този момент Кришна започва да взима позицията на гуру. And it chastises Arjuna that, as he said, a wise man does not lament neither for the living nor for the deaf. Кришна казва, че мъдрият човек, той нарича Арджуна глупак и му казва, че мъдрият човек не тъгува нито за мъртвите, нито за живите. Because the life is the soul and the soul is eternal. Защото живота на душата е вечен. He said, look, all these kings, you and me, we have existed in the past, we are existing now, and we will never cease to exist in the future. Той му казва, че всички тези царе са съществували в миналото, съществуват в сегашното и ще съществуват в бъдещето. But Arjuna, you must become a dhira. Но Арджун, ти трябва да станеш учен човек, дира. A sober, tolerant person. Толерантен и сърдечен човек. You must tolerate all the changes of the body which goes from birth, youth to old age, and then one leaves the body. All these changes you must tolerate. Той каза на Арджуна, че трябва да толерира всички тези промени на тялото, раждане, преминаване през определени ситуации и смърт накрая. Смърт на тялото. So Krishna gives his first instruction to him. You must tolerate all these material circumstances, good and bad, you must tolerate it. И Кришна му казва, че всички тези добри и лоши ситуации трябва да ги толерираш.
You must tolerate the distress and happiness like one must tolerate heat in the summer and cold in the winter. Той му каза, трябва да търпиш студа и горещината, щастието и нещастието, както в зимата студа и в лятото горещината. And if you can tolerate it and become equal in all situations of happiness and distress, then you are ready to receive liberation. И Кришна му казва, че ако търпиш щастието и нещастието през живота си, в края на живота ти ще си готов за освобождение. And then Krishna starts to speak about the spirit soul. И след това Кришна започва да говори за духовната душа. So he says that the material body, it changes, Той казва, че материалното тяло то се променя, but the soul never changes. но душата не се променя. And that which pervades all the entire body comes from the soul, its consciousness, and it cannot be destroyed, that consciousness. И той казва, че това, което обитава душата, съзнанието или душата не може да бъде унищожена. So the living entity can never come to an end. Живото същество не може да стигне до края. You think you can kill Bhishmadev? Ти мислиш, че можеш да убиеш Бишмадев? Bhishmadev means the spirit soul. Но Бишмадев означава духовна душа. You cannot kill Bhishmadev. Не можеш да убиеш Бишмадев. You can force him to leave this body. Можеш да го принудиш да напусне това тяло. And what kind of body does he have? Какво тяло той има? It's an old body. Той има старо тяло. That's not so good, an old body. Старо тяло не е хубаво нещо. So he will get a fresh body. But after that he takes birth and get a fresh body. След смъртта той ще има ново тяло. So that's good news, that's a better body. Това е хубава новина, той ще има по-добро тяло. But it's the body must come to an end. Тялото то ще стигне до края. Ще има край. And the living entity, the soul, cannot come to an end. It's eternal. Живата душа, тя е вечна и няма край. Do you think if you don't kill Bhishmadev that he will not die? Мислите ли, че ако Арджуна не убие Бишмадев, той няма да умре? His body will die. Тялото ще умре. You think you can kill Bhishmadev, but the cell of the soul can never be killed. Той мисли, че може да убие Бишмадев, но душата не може да бъде убита. The soul does not take birth, Душата не приема раждане, does not die. не умира. It was never created. Тя никога не е създавана. And it will never stop to exist. Няма да спре да съществува. It has always existed. Тя вечно съществува. It's ever existent. Тя е вечно съществуваща. And primeval, it's existing since time immemorial. И тя практически съществува от незапомнени времена. So with none, you have so many weapons in your chariot, Arjun. И ти имаш толкова много оръжия в твоята колесница, Арджун. You had mystical wind weapons and fire weapons. Имаш мистични такива оръжия с вятър
и огнени оръжия. But the soul is indestructible. You cannot kill the soul with any of the weapons in your chariot. Но с всички твои оръжия не можеш да убиеш душата. And it is just like changing garments, getting off the old clothes, throw them away and getting new clothes. И това е като смяната на дрехите, взимаш нови дрехи и хвърляш старите дрехи. So you cannot burn the soul, dry the soul, wither the soul. It's not possible. Не можем да убием душата, да изсушим душата, да я намокнем. So you should not lament grief for the loss of the body. И няма смисъл от така страдание за умирането на тялото. Even if you think that the soul is born and dies forever, there's no reason to lament. И дори да мислиш, че има начало и край душата, няма смисъл от страдание. Even if you think there is no soul, И дори да мислиш, че няма душа, because then we are just a bunch of chemicals. ние просто сме така някаква комбинация от химикали. Who laments or grieves for the loss of some chemicals? Кой страда за загубата на някакви химикали? So the body must take birth and must die. Тялото трябва да се роди и да умре. So you must do your duty. Просто си извършва дълга. So there is no reason for lamentation. И не трябва да има признаци за съжаление. And Krishna says, the soul is amazing. Кришна казва, тази душа е невероятна. And many cannot understand it. Много не могат да я разберат. Those who can understand the soul, Тези, които могат да разберат душата, they are amazing. те са необикновени. It's amazing, the same spirit soul in an ant, in a microbe, or in an elephant. Той казва същата тая душа в микроба, в пайка и в слона. So the one who lives in the body, Krishna says, you can never kill. Този, който живее в душата, в тялото не може да го убиеш. Therefore you should do your duty as a kshatriya. That's your religious duty, to fight for the right cause. Затова трябва да си изпълниш дълга на кшатрия, да си сражаваш за правилните каузи. And then Krishna says, yes, the kshatriyas, they like to fight, and because it's an opportunity to go to the heavenly planets. И Кришна казва, кшатриите, те се радват да се сражават и по този начин имат възможност да се родят на слънчевата планета. So that's the karma kanda system. Това е карма канда системата. Going to the heavenly planets and enjoy there. Отивайки на райските планети и наслаждение там. Why does Krishna say that? Защо Кришна казва това? That to Arjuna, interesting. На Арджуна това е интересно. Because before he said that, yes, if we die on the battle, we will go to hell. Затова, което ние казваме, че ако умреш на бойното поле, ти ще отидеш в ада. But Krishna said, no, when you die on the battlefield, you go to heaven. Но не, Кришна казва обратното. Ако умреш на бойното поле, отидеш в рая. And if you do not your duty in the varnashram to please
the Supreme Lord, И ако не си изпълняваш дълга, върнеш шанс да удовлетвориш Върховния Бог, you will get reactions and get sin. тогава ти ще имаш реакции и ще извършиш грях. And if you don't fight, do you think all the other Kshatriyas will say, oh, Arjun is such a nice person, he's compassionate for everyone. И Кришна казва и обратното, ако не се сражаваш, дали другите войни ще кажат, о, Арджун е толкова състрадателен към всички, той е толкова добър. No, the Kshatriyas will say Arjun is fleeing from the battlefield out of fear for his life, and they will dishonor you and use harsh words against you. И те няма да кажат това. Те ще кажат, до Арджуна той избяга от бойното поле от страх и ще го обрисуват с тежки думи. It's my advice to you, Krishna says, either you will be killed off the battlefield and go to the heavenly planets, or you conquer the enemy and you will enjoy a kingdom on this earth. И Кришна казва, това е моето мнение, Арджун. Ти или ще умреш на бойното поле, ще отидеш на райските планети, или ще спечелиш прекрасно царство на земята. But you should do your fighting in the spirit of a Kshatriya. Но ти трябва да извършваш този бой в дух на кшатрия. You should not consider victory of defeat. You just fight for the sake of fighting to please the Supreme. Ти не трябва да разграничаваш победата или загубата, а просто трябва да се сражаваш за самото сражение. And then you will not incur any sin. И тогава няма да има никакъв грях. So that is a principle that Krishna will explain later in Bhagavad Gita. Това е принцип, който Кришна ще изложи по-късно в Бхагавад Гита. If you act in devotional service for the pleasure of Krishna, there is no reaction. Ако действаш за да удовлетвориш Кришна, няма никакви реакции. Because then you act spiritually. Защото ти действаш духовно. So Krishna said, I've explained to you all this knowledge now, but now I will explain you it more analytical, how to work without getting, how to work without material desires. Кришна каза, сега ще ги обясних по един начин нещата, сега ще ги обясня по друг начин как да работиш без материални желания. Because if you are not attached to the result, you will not get reactions of your work. There will be no bondage, no karma. Защото ако не си привързан към резултата, ти не извършваш карма, ти не създаваш карма. And if you work like this, the result will always be good. И ако действаш по този начин, всичко това ще е добре. Because you will advance spiritually. Защото ти ще напредваш духовно. And in that endeavor, there is no diminution. Няма diminution means? Yeah. Diminution means that if you make 2% progress in Krishna consciousness, няма загуба по този път. Няма загуба по този път. your next life you start with 2%. Няма загуба по този. So if on a material platform you may have 100%, but next life you start with 0%. Материалният свят, ако имаш 2%, следващия живот започваш от нула. And if you act spiritually in that way, then that will protect you from the greatest type of fear. It will protect you to degrade into animal species and so on. Ако си 2% в духовно отношение,
Това ще те спаси от най-големия страх, ще те спаси от отиване в животинското царство. But to follow this path of doing your duty on the spiritual platform, to follow this path to fight based on spiritual principles, Но за да изпълваш този дълг, да се сражаваш под принципа на духовните дейности, you must be resolute in purpose. You must be purpose-driven. Resolute in purpose. трябва да си... You must have a clear purpose. Трябва да имаш точно purpose. It's a goal. Цел, да. Yeah. So that purpose-driven goal is in Sanskrit called Vyavasa Atmika Buddhi, one-pointed intelligence. Тази решителност или цел се нарича на санскрит Vyavasa Buddhi, силна решителност. Yes, that because then one-pointed intelligence means ekenako nandana, means there is only one aim in life. Защото 1% решителност това означава 1% на правилната посока. And that aim is pleasing Vishnu, is pleasing Krishna. И това е едното удовлетворява Вишну, удовлетворява Кришна. If you have only the desire to please Krishna, ако имаш само желание да удовлетвориш Кришна, your attention goes on one point. Твоята решителност е в един цел, една цел. But people who don't have spiritual goals, но хора, които нямат духовни желания, they are Bahu Sakranantasya Buddhayo Vyavasainam, their mind and intelligence is focused on many material desires to fulfill. Техните желания са концентрирани върху много материални желания за изпълняване. So that should be your goal, Arjun. Това трябва да е твоята цел, Арджун. To please Vishnu. Да удовлетвориш Вишну. And not to go to the heavenly planets. Не да отидеш до райските планети. Going to the heavenly planets is all explained in the flowery language of the Vedas. Отиването на райските планети е описано в цветищия език на ведите. Going to the heavenly planets, drink somaras. Отиване на райските планети, пиене на сомараса. That have a nice birth there and enjoy for many years. Хубаво раждане и прекаране на много щастливи години. But they desire only sense gratification. Но това са желания единствено за сетивно наслаждение. And they think there is nothing more than this. И не мисли, че няма нищо освен това. But you are an Aryan, you know the value of life, you know that the purpose of life is to please Vishnu. Но ти си ариян и знаеш целта на живота е да удовлетвориш Вишну. Don't become like this materialist. Не бъди като тези материалисти. Don't think as your family as your first goal in life and your attachment to your family. Не си мисли, че единствената ти цел е за привързаността към твоето семейство. These are all material desires with temporary results. Тези всички материални желания са временни. Therefore, because if you have many desires in the heart, your mind is constantly disturbed. Ако имаш много желания в ума,
ума е постоянно притеснен. Bhokasvarya prasaktanam tarapita shetasam. If you are too attached to sense enjoyment, you become attracted to these things and fall in the bodily concept of life, and you become completely bewildered. Ако ума е притеснен от желание за сетивно наслаждение, той е напълно обезпокоен и объркан. But you need the resolute determination to perform only devotional service to the Supreme Lord. Ти трябва да имаш само единствено непоколебимо желание за изпълнение на предано служение на Върховния Бог. But if you are too much attracted to sense gratification, that determination will not take place. Но ако имаш желание за сетивно наслаждение, тази решителност няма да може да я имаш напълно. So, in this verse 44, the word buddhi is used. В този стих 44 има използвана будхи думата. So, buddhi, Srila Prabhupada translates as devotional service. Будхи Шрила Прабхупада превежда като предано служение. Devotional service to the Lord, that's real intelligence. Но преданото служение на Бога, това е наистина интелигентност. That's the intelligence to link our consciousness with the Supreme Lord. Това е служение за връзка с Върховния Бог. And that is Buddhi Yoga, И това е Будхи йога. or Krishna consciousнess. Или Кришна съзнание. That Krishna consciousness. So Srila Prabhupada uses this word Buddhi Yoga as Krishna consciousness. Шрила Прабхупада използва това Будхи йога или Кришна съзнание. That later in Bhagavad Gita, in verse 10:10, we have also, that the Dami Buddhi Yogam Tam, that Krishna gives Krishna consciousness, real intelligence. Дадами Будхи йога, да, това е Кришна дава интелигентност на този, който е в Будхи йога. Yeah, he gives us real intelligence if we perform devotional service. Той дава наистина интелигентност, ако ние наистина изпълним предано служение. Because devotional service produces real intelligence, transcendental intelligence, comes from devotional service. Преданото служение, то доставя или набавя истинска интелигентност, духовна интелигентност. So therefore Arjuna, give up that interest to go to the heavenly planets. Затова Арджун остави това желание да отидеш на райските планети. So Krishna only mentioned it because to counteract this argument that he will not be able to enjoy if he is killed on the battlefield. Кришна, той изоставя този аргумент, който преди това е използван, за да го убеди да се сражава на бойното поле. So Krishna said, forget this karma kanda and become transcendental to the modes. Кришна каза, забрави тази карма канда и ще ни трансцендентален относно гуните. Krishna said, become free from all the dualities and all anxieties for gain and safety. Кришна каза, изостави всички двойствености за сигурност и изполука. Because all our anxieties have to do with the body and the mind. Защото всички наши желания са свързани с тялото и с ума. And if we are absorbed in the mind, in the cinema of the mind, we cannot be absorbed in ourselves, in the soul. Ако сме така фокусирани само върху ума, ние не можем да видим отвъд него самата душа. Because the mind accepts and rejects things in relation to the body. Ума, той разграничава
нещата за тялото. And if we are busy with looking at the mind and absorbed in the mind, then we cannot think of Krishna. И ако сме заети и ако си погледнем, ние не мислим за Кришна. We start to chant Hare Krishna and the mind says, I want to do something else. Ние започваме да мантруваме и ума казва, трябва да свършим нещо друго. You know, that problem, Знаете ли това проблем? very serious. Много сериозно. But it's not serious. Но не е сериозно. Because the bodily life is all temporary. Защото тялото то е временно. So Krishna says, yes, you should know the purpose of the Vedas. Кришна казва, ти трябва да знаеш целта на ведите. Krishna explains that also in 15:15. Vedasa sarvamai vavedya. I'm to be known by the Vedas. That's the purpose of the Vedas. Кришна казва в Бхагавад Гита 15:15, аз съм целта на ведите. And when you perform devotional service, connecting with which is the purpose of the Vedas, to worship me, then all other your purposes are fulfilled. И когато извършваме жертва за Върховния, ние всички наши дейности са удовлетворени. If you surrender to Krishna and without reservation, когато извършваме нещо без скрит мотив, full surrender, с пълно отдаване, Krishna will fully take care of you. Кришна напълно ще се грижи за вас. We heard that in the morning with Chad Bharat, Ние четахме сутринта Чад Бхарат, that how he was going to be killed by these dacoits, by these worshippers of Kali. как той щял да бъде убит от тези обожатели на Кали, But Kali protected him но Кали го протектира and killed all the dacoits. и убива всички Well, all the worshippers of Kali. всички обожатели на Кали. But now Krishna says, be transcendental to these modes. Но Кришна сега казва, бъди трансцендентален относно тези гуни. How to come to the transcendental platform? Как да отидем на трансцендентална платформа? One who is on the transcendental platform is called Stita Prajna. Това, този, който е на трансцендентална платформа, се нарича Стита Прахя. Transcendentally situated. Трансцендентално установен. So the first thing to do, he says to Arjuna, to come to that platform. Първото, което Кришна каза на Арджун, да стигне до тази платформа. And that platform, where one has a relationship with Krishna, is called yoga. Стигнайки до тази платформа, взаимоотношение с Кришна се наричат йога. The highest yoga is bhakti yoga. Най-висшата е бхакти йога. Because the jnana yoga brings you in contact with Brahman, which is an aspect of Krishna. Защото Яна йога ти докарва до Браман, който е аспекта на Кришна. Brahman depends on Krishna. А Браман зависи от Кришна. And Ashtanga yoga brings you in contact with the super soul, which is also an aspect of Krishna. И Аштанга йога тя ни докарва до аспекта на Кришна, Параматма или Свърдушатма. They are both transcendental. И двете са трансцендентални. But the highest transcendental goal is to go back to the spiritual world, back to the spiritual world by developing love for Krishna. Но най-високото ниво е да постигнем трансцендентална любов към Бога, служейки предано на Бога. So Krishna explained a gradual process to come to that. Кришна обяснява постепенния процес, как се стига до това. At the end of the Bhagavad Gita, he will say, don't do that, just surrender unto me. В края на Бхагавад Гита Кришна казва, не прави това, просто ми се отдай. Just go
to the direct process of Bhakti Yoga. Просто отиди до директния процес на Бхакти йога And you will also go to these stages. и ти също ще достигнеш тези нива. But he starts with explaining that gradual process Но той започва да обяснява постепенния процес, because these are also principles we apply in the process of devotional service. защото това са принципи, които ние също прилагаме в процеса на преданото служене. It says karman evadekaristi ma falesha kadachana makama faletur burmati sangatva karmani. So you should do your duty as a kshatriya. Трябва да изпълниш дълга си на кшатрия. But while doing your duty, you should not be attached to the results. The results are for me, not for you. Но когато изпълняваш дълга си, резултата не е той за мен, не е за теб. Never consider yourself the doer of your activities. Не се считай за изпълнител на тези дейности, Because you are only my instrument. защото ти си само мой инструмент. And never be attached to not doing your duty. И никога не бъди привързан към неизпълнението на дълга си. And then Krishna speaks in verse 48 to the consciousness in which one must do one's duty in order to connect with transcendence. И в текст 48 Кришна почва да говори как да изпълняваме своя дълг, за да го свържем с трансценденталността. So that connection with transcendence is called yoga. Тази връзка с трансценденталността се нарича йога. So Krishna says, yoga stakaro karmani sangatva dananchna siddha sityo samobhutva samatvam yoga uchate. So Krishna gives here a definition of yoga. Кришна тук дава така дефиницията за йога. So yoga, he says, Йога той казва, yoga, he says, this means doing your duty without being attached to success or failure. Йога означава без привързаност към успех или поражение. So success or failure is in the hands of the Lord. Успеха и провала е в ръцете на Бога. We have to do our part and do our best. Извършваме нашата част, да извършваме по най-добрия начин. But whatever the result is, но какъвто и да е резултата, that's up to Krishna. Това зависи от Кришна. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj used to say, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Марач обичаше да казва, act in a way that everything depends on you. изпълнявай по такъв начин дълга си, че всичко зависи от теб. But know very well that nothing depends on you, but on the Supreme Lord. Че нищо не зависи от теб. So we have to do our endeavor. Ние трябва да полагаме усилия. Without being attached to the results. Без да сме привързани към резултата. So because all other activities done in a consciousness of wanting to enjoy the results, защото всички други дейности, освен това да не се наслаждаваш на резултата, Krishna calls them abominable activities. Кришна ги нарича такива лоши дейности. Yeah. He says those who want to enjoy the results of their fruits of their activities, they are misers. Кришна казва, тези, които искат да се наслаждават на тези плодове от труда си, те са скъперници.
So nearly everyone in this world is a miser. Всички ние в този свят сме скъперници. Because they work to get a salary, and with that salary they want to enjoy their body and senses. They are misers. Тези, които работят, за да удовлетворят сетивата си, те са скъперници. So if you work in that transcendental consciousness, not be attached to the fruits of result either good or bad, then you don't get reactions of your work. You act spiritually. И ако ти работиш без да взимаш плода от труда си, ти не извършваш, не трупаш карма и си освободен от реакциите на дейността. So if you strive to work in that consciousness, you are a yogi. Ако се опиташ да действаш в това съзнание, ти си йоги. And that is the art of doing work in this world. You work without being affected to this by this изкуството world. на действието в този свят. Да действаш без да си докоснат от реакцията на дейността. Because that's the way to make spiritual advancement, because many sages in the past have done work in that consciousness and were able to become purified and transcend birth and death. Защото в миналото много мъдреци, които са действали по този начин, те са били постигнали трансценденталност и са прескочили отвъд границата на раждането и смъртта. If you are in that consciousness, you come to the point that you have no interest, you are indifferent to all what is to be heard or not to be heard in this world. И в това съзнание няма да се интересуваш от нищо, което си чул и което ще трябва да чуеш. And you are not interested anymore in this karma kanda, going to the heaven and enjoy. It's all temporary. И няма да се интересуваш от тази карма канда, отиване на райски планети и връщане, защото това е временно. This world is dukkha alayam. Този свят е духа алая. Alaya means place. Алая означава място. Dukkha means Духа означава misery. Place of misery. място на страдание. That so alayam Алая. is place. Място алая е място. In Hindi you have bhogalayam. На хинди имаме Бога алая. What is bhogalayam? Място за стина. It's What is Бога алая? Hindi. Хинди It's a restaurant. ресторант. And a vidyalayam, what is that? A vidyalayam? Vidyalayam is, vidya is knowledge. The place you get knowledge is a school, vidyalayam. That, and sauchalayam? Saucha means clean. Alayam, place, is a toilet. Sauchalayam in Hindi. Значи имаме тези Бога алая ресторант. Yeah. A bit Hindi lesson in between. Хинди между санскрит. Yeah. So then, if you come to that consciousness, then you are on the way to get for attaining self-realization. Ако сме в това съзнание, ние сме на пътя на себереализацията. You will attain transcendental consciousness. Ще постигнем трансцендентално съзнание. And then Arjuna says, Krishna, you speak about this transcendentalist, Кришна говори за тези трансценденталисти, but explain it to me
in a more practical way. Но той ни ми обяснява по по-практичен начин. How can I know who is transcendentally situated? Как мога да знам кой е трансцендентално установен? How does he speak? How does he walk? Как той говори и как той върви? And then Krishna, in a few verses, gives the main characteristics of one who is on the transcendental platform. И в няколко стиха Кришна обяснява кой е на трансценденталната платформа. Sepachati yatakam sarva parta manuratan. A transcendentalist, a stita prajna, one who is transcendentally situated, he has given up all material desires. Този, който е трансцендентално установен, той изоставя всички материални желания. Because material desires are manogatan, it's an invention of the mind, concoction of the mind. Тези мисли на ума, те са просто състояние на ума. So one who dwells on these material desires is completely in illusion, thinking himself the body, I'm going to enjoy, I need the opposite sex, I need this, that. Този, който е под влиянието на тези материални желания, той мисли, че трябва да ги удовлетвори, трябва да има незаконен секс, хазарт и така нататък. So, but yes, it's not easy to be Krishna conscious in this world. Но не е лесно да бъдем в Кришна съзнание в този свят. Every moment you are not thinking of Krishna, you are in Maya. Всеки момент, който не мислиш за Кришна, си в Мая. That one devotee came to Prabhupada and said, Prabhupada, I'm very grateful that because without you, I would have been in Maya now. Прабхупада, аз съм ти много благодарен, защото ти преди малко бях в Мая. Prabhupada replied, Прабхупада казва, you are always in Maya. Защото Прабхупада казва, ти винаги си в Мая. And that's the reality. Това е реалността. If we are not thinking of Krishna or things related to Krishna, we are dwelling on the mind and we are in Maya. Ако не мислим за Кришна, ако не мислим за нещата свързани с Кришна, ние сме в Мая. In the beginning, I was chanting 16 rounds, В началото аз мантрувах 16 кръга, but not one mantra I was thinking of Krishna. но нито една мантра аз не мислих за Кришна. The mind was completely absorbed in other things. Ума беше напълно погълнат в други неща. It takes a while to overcome that. Отнема време за да стигне до това. And then Krishna gives another characteristic, И след това Кришна дава друга характеристика, that one who is not disturbed by the miseries of the body. някой, който не е обезпокоен от страданията на тялото. Threefold miseries. Тристранните страдания. Adi-bhauti, adhyatmika and adi-devika. Yeah. That's miseries given through material nature, in storms, in heat. That's the demigods. Страданията от природните стихии, от полубоговете. Miseries given to you by other living entities. Страдания от други живи същества. That the tax collector sends you a bill. Тези събирачите на данъци и за спорение. And then the misery is given to you by your own body. И тялото, страдания, идващо от нашето тяло и ум. So a transcendentalist is not disturbed by them. Трансценденталистът той не е успокояван от тези неща. That and
is not happy when an opportunity comes for sense gratification. Is not interested in that. Трансценденталистът той не е привлечен, когато щастието дойде, той не е So it is free from fear, anger and attachment. Той е свободен от страх, привързаност и By that is stitaprajna. He can fix his mind always on Krishna. Но той винаги концентрира ума си върху Кришна. So when Krishna says, one who is not affected by good and bad in this world, Кришна казва този, който не е засегнат от доброто или злото, because that good and bad is an invention of the mind. Защото доброто и злото това са така състояние на ума. It's dismissed. This world is dukkha alayam. Този свят е духа алаям. It means everything is bad. Което означава, че всичко е лошо. That it brings us all to the point of dying. Всичко те води до мига на смъртта. So he's not interested when one praises him or dishonors him. He's not affected by praise or despising or dishonoring. I don't understand. Yeah. He's not affected when someone says, I praise you, you are a nice thing, you have done very well. Той не се твърде много ентусиазира, когато някой го възхвалява. Of someone despises him, you are a fool, you did the wrong thing. Също не е така обезкръжен, ако някой го критикува. He remains uninterested in this praise and blaming. It's not affected by it. Той не е така инфектиран от това дали някой го възхвалява или го критикува. Such a person is on the transcendental position, is in the transcendental position, and is situated in perfect knowledge of the soul. Такава душа, тя е трансцендентално установена и е установена на съвършеното ниво на душата. A transcendentalist will never use his senses for sense gratification. Трансценденталистът той не използва никога своите сетива за сетивно наслаждение. He acts as a tortoise. Той действа като Tortoise, a kurma. Tortoise. Като костенурка. If opportunities come for sense gratification, въпреки че има така обекти за сетивно наслаждение, he withdraws his senses like a tortoise withdraws his senses in the shell. Тя, душата действа като, въпреки че има желание за сетивно наслаждение, тя отдърпва сетивата си, като се прибира костенурката крайниците. But Krishna says that unless you are purified, you cannot give up sense enjoyment. Кришна казва, въпреки че се пречистил, ти не трябва да се оставаш на сетивно наслаждение. Because when the heart is still full of material desires, you cannot give up your taste for material enjoyment. Защото ако сърцето е пълно с материални желания, ти не можеш да се откажеш от сетивното наслаждение. You can only give up sense gratification when you have a higher taste, you feel higher pleasure. Param dristvani vartati.
Кришна казва, можеш да се откажеш от това сетивно наслаждение, само когато имаш по-висш вкус. Therefore, one is on that path of transcendence, he must be very careful. Затова този, който е на пътя на трансценденталността, трябва да е много внимателен. Because the senses are so strong. Защото ситуациите са толкова силни. If you let meditate the senses on an object of sense gratification, then it can take away your intelligence. Защото ако оставим сетивата да наблюдават обектите на сетивата, това ще е деструктивно за всичко. So the only way to control your senses is engage them in my devotional service. Единственият начин да ангажираме сетивата в предано служение, да ги ангажираме в служение на Бога. But because by engaging in devotional service, you fix your consciousness upon me. Защото когато ги ангажираш в служение на мен, ти можеш да се ангажираш в своето съзнание върху мен. And then you become a stita prajna. Your intelligence becomes steady. И тогава твоята интелигентност ще е установена или да. Because you must avoid falling down from the transcendental position. Ти трябва да си на трансцендентална позиция, да ни изтърваш това. And then Krishna starts to explain how we become attracted to sense gratification in this world. И Кришна започва да обяснява как ние започваме да ставаме привързани към това сетивно наслаждение. The process by which the mind become absorbed in material sense gratification. Процесът, по който духовната душа се превързва към сетивното наслаждение. Krishna explains it here. Кришна обяснява тук. But we are all expert in it. Ние всички сме много експерти в това. We are doing it for thousands of lives already. Вършили сме го това хиляди животи. And therefore this process of fall down is now described by Lord Krishna in 2 verses. И процесът на това падение е описано от Шри Кришна в два стиха. Daito Vishyapam Sansangas Tes Pachayase Sangas Chayate Kamakam Koda Vichayate. First one contemplates on the senses. Първо е on sense objects. One contemplates, one meditates on sense objects. Първото е да установим сетивата си върху обектите на сетивата. Dayate means meditation. Даяте означава медитация. So it's meditation of the mind on sense objects. Медитацията на ума върху обектите на сетивата. And then we develop attachment for enjoying that sense objects. И тогава ние развиваме привързаност към наслаждението на тези обекти. And that attachment to enjoy these sense objects is called lust. И привързаността към наслаждение на тези сетива се нарича поход. And then lust develops. И тогава се образува поход. And expectations of enjoyment develop. И има очакване за наслаждение. But then these expectations do not become true. It's not as expected. Но тези това очакване за наслаждение не се изпълнява. Това не е истина. And then we become frustrated or angry. И тогава ние се фрустрираме или ядосваме. And then
we lose our intelligence. И тогава ние губим своята интелигентност. One who is angry, you cannot explain anything. Някой, ако е гневен, не може нищо да му обясниш. And then he loses his memory След това той изгубва своята памет and his intelligence is lost. и неговата интелигентност е загубена. And he falls in the material pool. И той пада в материалното блато. So that is the process of fall down. Това е процесът на падението. It's like a fish in the water. Това е като рибата в водата. A fish in the water that and there's a fisherman who puts a fish line in the water. Рибата и водата, този ловеца. And at the end of the fish line there is a worm. Той хвърля така кугата в водата и накрая на кордата има черви. And the fish sees the bad, the worm, and thinks, I'm going to enjoy. И рибата, тя отива, ще изяде червя и си мисля, сега аз ще се наслаждавам. And then the fish gets the bad. И тогава рибата хваща кухата. At that moment the fisherman gets the line up. Рибарят той взима дърпа назад кордата. The fish was going to enjoy, but he got hooked. Рибата тя се опитала да се наслаждава, но е хваната. So the fisherman takes him from the hook, Рибарят той изважда от кухата. then cuts the fish in two, have all the inside out. Той взима рибата. And put the fish on the frying pan, and he got fried. И я пуска на тигана за пекане. In English, fried is a synonym of frustrated. На английски fried или изпържен е синоним на притеснен, изпържен. So if I tell this to an English-speaking audience, everyone laughs. И ако кажем това на английски, всички се смеят. But here no one laughs. Но тук никой не се смее. Тук никой не се смее. Anyway, that's the process of fall down in the material nature. Това е процесът за падане в материалния свят. That, therefore, Krishna says, you should become free from attachment and aversion. Затова Кришна по-нататък казва, трябва да си непревързан към привързаността и привързаността. So Krishna will use that, say that in many other verses of Bhagavad Кришна Gita. казва това в много други стихове на Бхагавад Гита. We must become free from raga and vesha, attachment and aversion. Трябва да сме непревързани към рага и двеша, към привързаност и отвращение. Кришна казва това в много стихове. Because if we are not free from that, we are not free from the bodily conception of life. Защото ако не сме свободни от това, ние не сме свободни от телесната концепция за живота. Because raga, attachment means doing what I like, what the mind likes. Рага или привързаността означава да вършим нещата, които на нас ни харесват. Doing what the mind likes and what gives pleasure to the body. Каквото да вършим това, което на ума му харесва или е приятно за тялото. And vesha means I want to avoid what gives pain. I don't want that. What gives pain to my body and my mind. Веша означава аз отхвърлям всичко, което ми носи страдание върху моето тяло. So if you act according to your likes and dislikes, you identify with the body. И ако действаме според нещата, които харесваме и не харесваме,
ние действаме според желанията на тялото. And the mind is absorbed in the body. И тялото, и ума, фокусирано върху тялото. So if the mind is absorbed in attachment and aversion related to the body, И ако тялото и ума са така фокусирани върху това, което е приятно и не за тялото, you cannot think of Krishna. не можеш да мислиш за Кришна. So, to get rid of this attachment and aversion, Трябва да се отървем от тези превързаности от отвращение. Krishna says, you must follow regulative principles. Ти трябва да изпълняваш четирите регулиращи принципа. Four regulative principles. Четири регулиращи принципа. If you don't follow them, the mind will be absorbed in attachment and aversion. Ако не следваме четирите регулиращи принципа, умът той ще е фокусиран върху привързаност и отвращение. But regulative principles means also following the regulative principles of devotion service, chanting and serving Krishna in so many ways. Четирите принципа на регулирано служение, четирите принципа на регулирано служение означава повтаряне на Махамантрата и също служение на пренаданието. And when you follow these principles, you get freedom from the influence of material nature. Когато следваме тези принципи, ние получаваме свобода от материалната природа. And you can get the mercy of the Lord. И получаваме милостта на Бога. And then you will feel satisfied in Krishna consciousness. И ще се чувстваме удовлетворени в Кришна съзнание. And your intelligence will be fixed in Krishna consciousness on the level of the soul. You will act as a servant of Krishna. Интелигентността ще бъде фокусирана върху Кришна съзнание, върху служението за Кришна. And if one is, that connects one with the Supreme Lord. И по този начин сме свързани с Върховния Бог. And Krishna warns, if you are not connected with me in Krishna consciousness, your intelligence will be impure and your mind will be disturbed. Този, който не е свързан с мен в Кришна съзнание, умът му ще е притеснен и обезпокоен. And when your mind is disturbed, you cannot have any peace. Ако умът е обезпокоен, няма да има мир. And if you are not peaceful, you cannot be happy. И ако не си умиротворен, не може да бъдеш щастлив. Therefore Krishna warns us again, be very careful. Затова Кришна казва още веднъж, бъди внимателен. The senses are always roaming. Сетивата са винаги странстващи. The eyes want to see beautiful things. Очите искат да виждат красиви гледки. With our skin we want to touch something soft, especially the opposite sex. С допира ние искаме да докосваме меки неща, специално сексуален допир. We want to hear things glorifying sense gratification. Ние обичаме да чуваме възхваляващи ни неща за сетивно наслаждение. So therefore Krishna says that be careful where you get your senses, because once we become attracted to sense objects, then you go to that process of fall down. Кришна казва, внимавай къде поставяш сетивата си, защото когато влезеш в обект с сетивните обекти, ти ще имаш падение. Therefore, that you must live the life of a devotee. Затова ти трябва да живееш живота на предан отдаден. So what is night for all beings is awakening for the self-controlled.
Това, което е нощ за едни, е ден за себе контролиращия се мъдрец. We explained that in Burgas. Това ние обяснихме в Бургас. Yeah, that we must live the life of a devotee. Трябва да живеем живот на предано дарени. And that's opposite to the lifestyle of materialistic people. И това е противоположното на живота на материалиста. Because only when we live the life of a devotee Защото само ако живеем живота на предано дарени and perform devotional service, и отдавайки предано служене, then we can control the mind. ние можем да контролираме ума. And even if material desires come into our mind, we will not fulfill these material desires. И дори да идват такива материални желания в ума ни, ние не удовлетворяваме тези материални желания. Therefore, one who has given up all his desires for sense gratification, and has given up all sense of proprietorship, devoid of false ego, can attain peace. Verse 71. Just read the translation. I will explain. Личност, която изоставя желание за сетивно наслаждение, живее свободна от желание, отхвърлила е всякакво чувство за собственост и е забравила и избавила от фалшива его, само тя може да постигне истински мир. That's based on knowledge. Това е на основа на знание. The knowledge that Bhaktam Charitapasam Sarvalok Maheshwaram Swadam Sarvabhutyam Gatvam Santi Richati, that Krishna is a proprietor of all planets, of everything. Това е на базата на знание, че Кришна е собственикът на всички светове. Therefore we must give up that we think this is mine. Затова ние трябва да се отречем от това мнение, това е мое. Rather we should think this is given to me by Krishna to be used in his service, but it's not mine. Правилното е да мислим, това е на Кришна, който той му го е дал в полза на негово служене. And Bhaktam Tapasam, because Krishna is the proprietor of everything, he is the first enjoyer of everything. Понеже Кришна е собственика на всичко, той е първият наслаждаващ се на тези притежания. Therefore, I must give up these desires for sense gratification, because that's inappropriate, that I'm there to give Krishna, to gratify the senses of Krishna, not my senses. И затова ние трябва да се откажем от това желание за сетивно наслаждение, а това е нещо, което доставя наслаждение на Кришна, не на моите сетива. And then you act as a servant of Krishna. И тогава ние започваме да действаме като слуги на And Кришна. that's your real ego. И това е нашето истинско его. Then you act free from false ego. И това ни спира да действаме от позицията на фалшиво его. And only if you do these three things, И само ако използваме тези три неща, you can attain real peace. можем да достигнем истински мир. And then Krishna says, that is the godly life, that's the life of a devotee. И Кришна казва, това е живота на предано отдадени. And that will allow you to think of Krishna at the time of death. И това ще ни даде възможност да мислим за Кришна в мига на смъртта. And then you can go back to Godhead, to the spiritual world. И тогава ние можем да си върнем в духовния свят при Бога. That was a summary of the entire second chapter. Това беше семинара на втора глава. Any questions? Някакви въпроси? Правильно ли понимаем, что если есть материальное желание, то есть страдания?
if we understand properly that if we have material desire, we have sufferings. Yeah. И если мы пойдем от обратного, и в тот момент, когда мы страдаем, мы будем понимать, что причина не в ком-то внешнем, а именно в том, что есть материальное желание. Это будет верно? И Понимаете? is that if when we suffer, we the entry that we have material desire. Yeah. Yeah, that's correct. Потому что обычно, когда мы страдаем, мы думаем, что виноват кто-то другой. We thinking when we suffering that somebody other have the he is guilty. Mm-hmm. We thinking that when we suffering, somebody else is guilty for the suffering. Yeah, Krishna is arranged to use the other person as instrument to give you the suffering for your reaction. Кришна той аранжира така. Кришна он Кришна сделал так, что он использовал другой личность как инструмент, чтобы вы получили это страдание. So don't blame the other person. Не скажи, что это другие, твое страдание из другие преданные. The only fault lies in you. Все мы виноваты. But usually we have difficulty to accept that. Но мы тяжело принимаем это, что мы виноваты. We want to retaliate. I will get this person. Мы думаем, что я сейчас накажу этого человека. But what happens then? Но что это получится потом? You become further entangled. You become further complicated in the reactions of karma. Мы такая получится тяжелое положение потом после этого. But if you say, okay, thank you, Krishna, for this reaction. Но если мы скажем спасибо большое, Кришна, за эту реакцию, The fault lies in me. я виноват, You become peaceful. мы будем удовлетворены. And the chain is stopped. That I know that's not easy. Мы знаем, что это нелегко. It's not easy because we have strong attachment still in the heart. Это нелегко, потому что мы сильные такое желание в нашем сердце. I experienced that 35 years ago when I started the process of Krishna consciousness. 35 лет назад я испытал это, когда я начал живот преданное служение. When someone would something really, a devotee would say something nasty against me, I would feel disturbed sometimes for months. Когда преданные говорили плохо для меня, я иногда чувствовал себя тяжело для месяцев, много дней. Now, after 35 years, I'm still disturbed. Сейчас, после 35 год, я тоже сейчас обеспокоен. But after 5 minutes, I let it go. Но 5 минут потом я все что It's not so serious. не очень, я не принимаю это так серьезно. So through the years, I must have got some purification. И этот год я возьму много такое очищений. Something else? Yes, Frank. Thank you, Maharaj, for the lecture. What is the easiest and stronger way for learning? Because this verses, 2 verses, when the thinking, willing and dealing. Actually, I would say, yeah. How to get the process only for thinking and
like you explained, your process of getting angry for somebody was months. You was suffering kind of in the store, but now you are doing this 5 minutes. Yeah. Is some nice way for getting this faster, not waiting till the 35 years. Как може да съкратим този процес по-бързо? Пък може да ви пример с това да не мине за 5 минути или за много дълго време. Какъв е процесът? Какъв е този процес? It depends on karma. The process of devotional service, Rupa Goswami said, and Srila Prabhupada also uses that word, that the slow process of devotional service. Шрила Прабхупада също използва този термин бавния процес на предано служене. It takes some time to become pure. Приема, нужно е време, за да се пречисти сърцето. It doesn't happen overnight. Не става за една нощ. But it depends on your purity of intention. Зависимост от нашата чистота на intention и на Yeah. That because we may have an impure heart, ние може да се усетим, че сърцето ни е мръсно, but if your intention is only to please Krishna without asking something in return, and that's pure intention, и ако ние имаме истинско намерение да удовлетворим Кришна с такова настроение, giving body, mind and words all to Krishna, да дадем думите, действията и мислите изцяло на Кришна, you can still act in pure devotional service. ние също можем да действаме в чисто предано служене. And then the purification will go quick. И изчистването на сърцето ще дойде бързо. But mostly to attain that level, to act with that pure intention, Но в повечето случаи да действаме в такова чисто съзнание, one must learn this by association of pure devotees. трябва да научим това от общуването с чисти преданодайни. Association with advanced devotees is so important. Затова общуването с напреднани преданодайни е толкова важно. That's what I could say. Това е което искам да кажа. You had another point? Yeah. Can we discuss this last words which you say 71? You say with the connection of this 529. You say the connection Bhakti-Yagatapa-san. Yeah, And here is three things. Amen. Yes, we have 3 levels here. Three things. But in three of these stages, you say these 3 stages, which you connected with your Bhakti Yagatapa-san, which is Yeah. Can you discuss this more, because you connected with this not you said this Krishna is the Bhakta Chahyatapasan means Krishna is the enjoyer. And therefore, when one must give up all desires for sense gratification, otherwise you think yourself the enjoyer, which is wrong. That's clear, that first point? yes. Yeah. And then one must give up all sense of proprietorship, because Bhaktam Sarvapatapasam Sarvalokmasharam, Krishna is the proprietor of everything. So it's wrong to think yourself the proprietor. We have things under our care for the service of Krishna. And then the third thing is devoid of false ego. One must act as a servant of Krishna. Аз попитах Махарадж за задълбочаване на този текст 71
за което той направи съпоставката с този 5.29 Бог тремяга тапаса. И Махарадж отговори как личността, която изоставя желание за сетивно наслаждение, живее свободно от желание, отхвърля всяко чувство за собственост, т.е. всяко чувство за собственост. Кришна е собственост на всички планети и е избавена от фалшиво его. Кришна е върховния наслаждаващ се. And first was sense purification, desire for sense purification was first. Yeah, that is Krishna is enjoyer, not we. Krishna is enjoyer. Желание да отхвърля желание за сетивно наслаждение, това означава, че всичко е предназначено за наслаждение на Кришна, не за нас. So the second thing is Krishna is the proprietor of everything, not we. Второто е да отхвърля чувство за собственост. Кришна има, той е собственик на всички светове. Then Bhaktam Savasam Savalakmaisvam Suradam Savavucham. Krishna is our best friend. So and we are the servitor of Krishna. И третото е, Кришна е нашия най-добър приятел. Ние сме слуги на Кришна. Not false. Yeah, and then Bhaktam Savasam Savalakmaisvam Suradam Savavutam Santam Sam Rechi. So then one attain peace, and this verse says the same thing. Then we attain peace. Then alone you can take peace. Sometimes когато ние реализираме тези неща, ние само тогава можем да постигнем истински мир. So there's a peaceful formula. It's the same thing. Това е същата формула, за която Кришна дава в 5 глава 29 стих. Srila Prabhupada explains also in the purport. Шрила Прабхупада обяснява това в пояснението. Good. Може ли въпрос? Question? Yeah. Може ли Махарадж да каже нещо повече за нарушаването на учителите и отговарящите спасейки на тях, нали повлиява по някакъв начин на деградация или падение на добрите им качества? Maharaj, the question is, can you share with us more details about the not follow the regulation principle and what is the reaction of this to not follow the regulation principle? Okay. Then this explained in the Srimad Bhagavatam. Това е обяснено в Шримад Бхагаватам. There are four pillars of religion. Имаме 4 колони на религията, 4 стълба за религията. Austerity, отречение, tolerance, толериране, cleanliness, чистота and truthfulness. и честност. That if one does not follow the four regulative principles, Този, който не следва 4 регулиращи принципа, one acts according to these pillars of religion. Той не действа според тези стълбове на религията. Does one act sinfully? Той просто действа греховно. So the first, it is not tolerance, but it's compassion. Compassion or mercy. Това е състрадание един от тези стълбове на религията, състрадание. So compassion or mercy, if one eats meat, fish and eggs, one, especially, one is responsible for killing animals. Ако един от тези принципи е неяденето на месо, риба и яйца, и ако някой е отговорен или яде месо или е отговорен за убийството на животно, that destroys the religious principle of compassion. Това разрушава религиозния принцип на състраданието. If one smokes or takes intoxication and so on,
drinks alcohol, that destroys the principle of austerity. You cannot be austere. Ако някой нарушава принципите на интоксиканти, алкохол, той не може да бъде отречен, той не следва принципите за отречение. And when one engaged in speculation, mental speculation or gambling, that destroys truthfulness. И ако някой той нарушава принципа на спекулации или хазарт, той нарушава принципа на честност или принципа за честност. Illicit sex destroys cleanliness. Your mind becomes polluted by lust. Последния стълб е за нарушаване на забранения секс. Това, което прави е, че загубим си чистотата, ума става похотлив. Just acting against these principles, these pillars of religion, is called sinful. И когато за да ние да действаме срещу тези неизпълнение на тези дейности, ума ни ще стане греховен. And sinful activities leads to great suffering. Греховните дейности ще ни водят до много страдания. It disturbs the mind. Те притесняват ума. The mind is situated in a mode of passion and ignorance and cannot think clearly. Ума, който е в страст или невежество, той не може да мисли, той е страдан и не може да мисли чисто. It makes one deeply absorbed in the body and identify with the body and the mind, and one cannot come out of it. Той мисли, че той влиза в този принцип на телесното мислене и не може да се отдръпне от това мислене на телесна платформа. One with an uncontrolled mind is already living in hell. Този, който е с неконтролиран ум, той живее в ада. And goes to hell after this life. И след това отива в ада. All those species. Или при тези същества. That's the reason. Това е причината. I hope this helps. Надявам се, че това ще помогне. Ако имаш куче, го храниш с месо, нарушаваш ли принципа? If you have a dog and feed him with meat, you break this regulated principle? Dogs usually eat meat. Кучетата по принцип ядат месо. The dog is not breaking the regulative principle. Кучето не нарушава предписания принцип. But if you buy the meat for the animal, Но ако купуваш месото за животното, you become implicated. това е сложно. That best to avoid that. Те по-добре да се издаме. Hare Krishna. Thank you very much. We will stop now and tomorrow, if Krishna willing, discuss chapter 3. Ще спрем за тук и ако Кришна иска, утре ще продължим с глава 3. Srila Prabhupada ki.